My brothers and sisters, there was one day in the history of humanity when the sun was dark, the earth was shaken, and the temple veil rent. On that day, God was hanging on a cross, blood and water flowing from his side. A few drops of his blood has renewed the whole world. Hermanos y hermanas, hubo un día en la historia de la humanidad en el que el sol se obscureció, la tierra se sacudió y el velo del templo se rasgó. En ese día, Dios estaba colgado en una cruz. Sangre y agua brotaron de su costado. Unas gotas de su sangre han renovado el mundo entero. That day, Jesus, the God and man, shed his blood on the cross to reconcile the sinful humanity with God. But why? Why God had to be human, suffer, and die on the cross to save us? Ese día Jesús, el Dios y el hombre derramaron su sangre en la cruz para reconciliar a la humanidad pecadora con Dios. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Dios tuvo que ser humano, sufrir y morir en la cruz para salvarnos? If he was not flesh, who was struck with a blow? And if he was not God, who cured the ear that had been cut by Peter and restored it to his place? Si él no era hombre, quien fue herido por los golpes, y si no era Dios, quien curó la oreja cortada por Pedro y la puso en su lugar. If he was not flesh, whose garments did the soldiers strip off and divide? And if he was not God, how was the sun darkened at the cross? Si no era hombre, ¿de quién eran las vestiduras que se dividieron los soldados? Y si no era Dios, ¿cómo se oscureció el sol en la cruz? If he was not flesh, who was hung on the cross? And if he was not God, who shook the earth from its foundations? Si no era hombre, ¿quién estaba colgado en la cruz? Y si no era Dios, ¿quién sacudió la tierra desde sus cimientos? If he was not flesh, whose hands and feet were transfixed by nails? And if he was not God, how was the veil of the temple rent, the rocks broken, and the graves opened? Y si no era hombre, ¿de quién eran las manos y los pies que fueron traspasados por los clavos? Y si no era Dios, ¿cómo se rasgó el velo del templo y las rocas se partieron y las tumbas se abrieron? If he was not flesh, who was hung on the cross with the thieves? And if he was not God, how did he say to the thief, "Today you will be with me in paradise"? Si no era hombre, ¿quién estaba colgado en una cruz con los ladrones? Y si no era Dios, ¿cómo le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso? If he was not flesh, to whom did they offer vinegar and gall? And if he was not God, on hearing whose voice did Hades tremble? Si no era hombre,
a quien ofrecieron vinagre con hiel, y si no era Dios, al oír la voz de quien el infierno tembló. If he was not flesh, whose side did the lance pierce, and blood and water come out? If he was not God, who smashed the gates of Hades and tore apart its bonds? And at whose command did the imprisoned dead come out? Si no era hombre, ¿de qué lado atravesó la lanza y salió sangre y agua? Y si no era Dios, ¿quién derribó las puertas del infierno y rompió las cadenas? Y la orden de quien salieron los muertos encarcelados. If he was not flesh, the marks of the nails and the lance in whose hands and side did Thomas handle? And if he was not God, to whom did he cry out, "My Lord and my God"? Si no era hombre, ¿de quién eran las marcas de los clavos y la lanza que tocó Tomás? Y si no era Dios, ¿a quien exclamó, Señor mío y Dios mío? Mis hermanos y hermanas, Jesús es nuestro Salvador. Él es el que conoce el camino, camina por el camino y nos muestra el camino. Hoy Dios demostró su amor en la cruz. Señaló la cruz cuando Cristo fue colgado, sangró y murió, y desde la cruz exclamó, "Te amo." My brothers and sisters, Jesus is our Savior. He is the one who knows the way. He walks the way, and He shows the way. Today, God proved His love on the cross. He pointed to the cross when Christ was hung, bled, and died. And from the cross He shouted, "I love you."